نافذ نہ ہو جائے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہم اسلامی قوانین کو اپنا لیں، چاہے وہ جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، اسلام تمام لوگوں کو ریلیف بھی دیتا ہے، ان کے حقوق کا محافظ بھی ہے، اور ان کے ساتھ کسی بھی شعبے میں ظلم اور زیادتی ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اسلام کا نام ہم نہیں لے رہے ہیں اور ان قوانین کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس سلسلے میں نیب کے قوانین کے سلسلے میں ہم اسلامی قوانین کا مطالعہ کرتے، اس میں جو مشاہیر علماء کرام ہیں، ممتاز علماء کرام ہیں، علماء شیوخ القرآن شیوخ الحدیث ہیں، جو قرآن و سنت کو جانتے ہوں، قانون کو جانتے ہوں، اور ان سے ہم مشورہ لے لیتے اور اس بل کو مزید اس میں نکھار پیدا کرتے، بہتری اس میں لاتے اور اس بل کو اس قومی اسمبلی میں پیش کرتے، تو آج آپ ان موجودہ حکومت، یہ حقیقت یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں حکمرانی کرتی۔ جناب اسپیکر، یہ جو لایا گیا ہے اس میں بھی ہم نے ترامیم پیش کی تھی، میں نے ترامیم پیش کی تھی۔ ہم ہر ادارے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن اسلامی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے انگریزوں کے قانون میں آپ کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اگر آپ انصاف چاہتے ہیں کہ مجھے بھی انصاف ملے اور پوزیشن کو بھی ملے، حکمران کو ملے اور رعایا کو بھی ملے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یقیناً وہ صرف ایک اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ہمارا تحفظ نہیں کر سکتا۔ تو میرا اس وقت سجیشن یہ ہے کہ اس بل کو بھی جلدی مت کیجیے، تھینک یو، اس کو متعارف کیجیے۔ مولانا صاحب کا مائک کھولیں۔ مولانا صاحب بات کر رہا ہوں کوئکلی، جی آپ پلیز۔ نہیں، میں تو دیکھیں میں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر جی نہیں پلیز، جانا۔ یو ہیو دا مائک۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بات کروں گا پھر آپ بات کریں۔ ایک سیکنڈ، جناب خالد حسین مگسی صاحب، مائک دیں خالد حسین مگسی صاحب۔ وہ میرا عرض تھا آپ کو کہ کوئی خیر کا کام کر دینا جو آپ کو ریکویسٹ کیا تھا سر، ٹھیک ہے نا سر؟ تو میں نے آپ کو یاد دلایا سر، خیر کا کام ہے کر لینا، کل میں نے آپ کو یاد دلایا تھا سر بس۔ تھینک یو۔ جی مولانا اکبر چترالی صاحب۔ جی تو ہم تو دیکھیں اسلام کا نام لے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خیر کا کام، اس سے بہتر خیر کا کام کوئی ہو سکتا ہے؟ شکریہ، کہ اس اسمبلی میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، شکریہ۔ دیکھیں جی، بھائی اس پہ مختصر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تھینک یو، آپ کا ہو گیا۔ جناب غوث بخش مہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، میں تو کافی چیزیں مولانا صاحب کی انٹروس کرتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ احتساب سیل مشرف صاحب سے پہلے آیا تھا۔ مشرف صاحب کے بعد 5 سال آپ کی حکومت رہی، 5 سال میاں صاحب کی حکومت رہی، تو جب یہ چیز خراب ہے، اس میں غلطیاں خرابیاں ہیں، تو اس کو امینڈمنٹ کیوں نہیں لایا گیا؟ این آر او کی وجہ سے بند کیا گیا، کیا ہوا؟ بالکل یہ کالا قانون ہے، کافی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں اس کو اپوز نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں سپورٹ کریں، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ ہمیں اگر یہ لا منسٹر بڑے اچھے آدمی اگر کنسلٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں کرپشن پر، کرمنل پروسیجر کوڈ پر اسلامی سزا جو ہے، شریعت سزا جو ہے، وہ کیوں نہیں لے آتے امینڈمنٹ کر کے، اور جس میں سب کا بوجھ اتر جائے گا، اور سب خود جس نے بنایا اس نے ہی ہمارے لیے کوئی چیزیں بنائی ہیں کہ یہ ہمارے بہتری کے لیے ٹھیک ہے، اسے بنانے کے اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ گاڑی جو بناتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں کیا خرابی ہے، کیسے ٹھیک ہو۔ جس نے انسان کو بنائے اس خالق کو ہمارا پتہ ہے کہ ہمارے علم جوائنٹ کے لیے کہاں خرابی ہے، کہاں کو ٹھیک کرے۔ کیوں نہیں ہم شریعت کو لے آتے؟ اتنے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ورزی بیٹھے ہیں، اتنے
عرصے دے رہے ہیں، کیوں نہیں وہ بھی اس چیز کو آگے لے آ کے امینڈمنٹ کر کے اس کو شرعی قانون کے مطابق سزا جو ہو کرائم پر، کرمنل پر لے آئیں تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا، اور ایک پاکستان میں گورنمنٹ کی بھی سراہ ہوگی، گورنمنٹ کی تعریف ہوگی، اور یہ پھر جو ہینکی پینکی ہم ہوتے ہیں ہاؤس میں لوگوں کو آگے پیچھے کرنا، فارورڈ بلاک بنانے میں، اس سے بھی بچ جائیں گے. سب خدا کے اتنے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں اس پر، سب لوگ اس پر جائیں گے. میری امendment اس میں یہ ہے کہ اس میں شرعی قانون جو ہے اس مطابق، شریعت مطابق جو سزا ہے وہ دینی چاہیے. تھینک یو. قادر خان مندو خیل صاحب. جناب اسپیکر، تارڑ صاحب کی طرح مجھے بھی 28-29 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے. یہ جو کالا قانون آیا اور یہی وجہ بتائی گیا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے. میں کہتا ہوں کرپشن زیادہ ہو گئی ہے. کرپشن زیادہ، سب سے زیادہ نیب کی افسران کی طرف سے ہو گئے. میں ایسے کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں کروڑوں روپے کے لوٹ مار ہو وہاں انہوں نے پردہ رکھا. جہاں ایک آفیسر یا ایک پولیٹیشن 1.5 روپے کے کرپشن اس کے اوپر الزام ہو، اس کو کئی سال تک جیل میں رکھا گیا. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے قانون پاکستان میں جو قانون موجود ہے شاید امریکہ میں موجود نہ ہو، مگر کیا وجہ ہے کہ بدنیتی کی بنا پہ اپوزیشن کو، مخالفین کو رگڑا دینے کے لیے ایسا کالا قانون لایا گیا جس میں آپ کے بیل بھی نہیں ہے، آپ کو لوائقین سے ملنے کی وہ بھی نہیں ہے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو ججز صاحبان اس میں آتے ہیں وہ آتے ہیں یا تو ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں یا حکومت کے من پسند ججز ہوتا ہے. جہاں ان کو ریلیف ملے، جہاں وہ اشارہ کرے اس کو سزا دینا ہے، جہاں اس کو اشارہ کرنے اس کو ریلیف دینا ہے، وہ ججز آتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے جناب اعلیٰ کہ اس قانون کو، میں تو یہ کہتا ہوں سرے سے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ پاکستان میں ایک سے ایک قوانین موجود ہے، چاہے کرپشن کے اوپر ہو، چاہے زنا کے اوپر ہو، چاہے دہشت گردی کے اوپر ہو، مگر کیا وجہ ہے کہ ایک اسپیشل قانون ایک لیا جائے گیا. اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اسپیشل قوانین صرف اپوزیشن کو، مخالفین کو رگڑت دینے کے لیے. میں آپ کو ایک نیب افسران کا نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے کے اثاثجات بنائے، جنہوں نے اتنا مال بنایا کہ شاید کسی منسٹر، شاید کسی حکمران نے بنایا ہو جو نیب کے افسران نے بنایا ہوگا. تو نیب کا چیئرمین کے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ وہی چیئرمین ہے جب وکلا معاذ چل رہا تھا، چیف جسٹس کی بحالی کے لیے تحریک چل رہی تھی اور انہوں نے یو ٹرن مار دیے اور بتایا گیا کہ میرے پاس بچوں کی فیس نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ مومنٹ ہم لوگوں نے اور پیپلز پارٹی اور تمام جو اس وقت قومی حکومت موجود ہے وہاں کامیاب ہو گئی تو واپس جم مار کے اور سیریل نمبر 1 پہ آنے کی کوشش. تو میرا کہنا ہے جناب اعلیٰ کہ اس میں ترمیم تو ضرور ہونا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ بیل کی آپشن ہونا چاہیے. بیل اگر یورپ کو آپ دیکھ لیں، امریکہ کا قوانین کو دیکھ لو، وہ پہلے تفتیش ہوتی ہے اور سب زیادہ ملزم کو بیل دی جاتی ہے. بیل کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بری ہو گیا، بیل کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے صفائی میں کچھ کہہ سکے. تو میری گزارش ہے جو لا منسٹر صاحب نے جو امینڈمنٹ اس میں، جو ہمارے ساتھیوں نے امینڈمنٹ اس میں پیش کیے، بالکل صحیح ہے. اس کو فوری طور پہ نافذ ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے، تاکہ میں آج اگر ہم حکومت میں ہے، کل اپوزیشن والے ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی بیوروکریٹ کے ساتھ جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے. اور اگر اسی طرح زیادتی چلتی رہ گئی ہے تو حکومت کی مشینری، افسران کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو. ناؤ آئی پٹ دی موشن ٹو دا ہاؤس. منسٹر صاحب، ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں سر، صرف ایک بات ہے، کیونکہ اس میں امینڈمنٹس ہیں تو ٹائم تھوڑا لگے گا. ایک بات جو انہوں نے کہا نا ریٹائرڈ ججز، وہ ہم نے نکالا ہے سر. ججز لگیں گے چیف جسٹس آف کنسرنڈ ہائی کورٹ کی طرف سے، تاکہ وہ بالکل سرونگ جج ہوں گے، آزادی سے، خود مختاری سے کام کریں. ہم اس نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی NRO نہیں لینا چاہ رہے، نہ لینا چاہ رہے ہیں، نہ دینا چاہ رہے ہیں. اور جو باقی تحفظات ہیں وہ ساری امینڈمنٹس میری نظر سے بھی گزری ہیں. کل چترالی صاحب نے کہا کہ یہ دکھایا نہیں گیا. سر اس کی ٹائم لائن بتا دیتے ہیں. یہ 8 نومبر 2021 کو لے کیا گیا اور کمیٹی کو بھیج دیا گیا. کمیٹی نے کافی ٹائم لیا لیکن پروگریس نہیں ہوئی اس میں. بار کیف 23 مئی کو یہ یہاں پہ سر لے کی گئی تھی رپورٹ، اور اس کے بعد ہی اس میں کوئی 24-25 امینڈمنٹس آئی ہیں. میرے خیال میں چترالی صاحب کی وہ نظر سے نہیں گزر سکا، شاید اگر ہوتا تو یہ بھی ڈال دیتے. چترالی صاحب، آئین پاکستان کے تحت
ये पार्लियामान कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि इस्लामी कवानीन के मुनाफी है। इसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है इवन अमेंडमेंट्स के बावजूद जो कि इस्लाम से मुनाफी हो। नीयतें साफ़ हों तो इंशाल्लाह सफ़र आसान हो जाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा सर के टेकअप किया जाए, आगे अमेंडमेंट्स भी हैं। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq, MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. Thank you very much, Honorable Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 1, for Subclass 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been so substituted, namely, this Act shall come into... Clause 2 में करें से. This Act... Please. This is clause... This is Clause 1 हम लेंगे आखिर में. आप Clause 2 को करें. इसमें amendment पढ़ें आप. I wish that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 2, the following shall be substituted, namely, in the National Accountability Ordinance 99, hereinafter referred to as the Ordinance for Section 4, the following shall be substituted, namely, application. This ordinance extends to the whole of Pakistan and shall apply to all persons, including those persons who are or have been in the service of Pakistan, except persons and transactions specified in Subsection 2. Now, Subsection 2. The provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions, namely, A. All matters pertaining to federal, provincial, or local taxation, other levies or imposts, including refunds or loss of exchequer pertaining to taxation. Clause B. Decisions of federal and provincial cabinet, decisions of federal or provincial cabinet, their committees or subcommittees, Council of Common Interest, CCI, National Economic Council, NEC, National Finance Commission, NFC, Executive Committee of the National Economic Council, EACNIC, Central Development Working Party, CDWP, Provincial Development Working Party, PDWP, Departmental Development Working Party, DDWP, the State Bank of Pakistan, and such other bodies, except where the holder of the public office has received a monetary gain as a result of such decision. Now moving to Subclass C. Any person or entity who or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office, except offences falling under Clause 9, 10, 11 and of Subsection A of Section 9. Clause D. Procedural lapses in performance of any public or governmental work or function, project or scheme, unless there is evidence to prove that a holder of public office or any other person acting on his behalf has been conferred or has received any monetary or any material benefit from that particular public
or governmental work or function, whether directly or indirectly, on account of such procedural lapses, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. Clause E. In a decision taken, an advice, report, or opinion rendered or given by a public office holder or any other person in the course of his duty, unless there is a sufficient evidence to show that holder of public office or any other person acting on his behalf received or gained any monetary or other material benefit from that decision, advice, report, or opinion, whether directly or indirectly, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. And F. All matters which have been decided by or fall within the jurisdiction of a regulatory body established under federal or provincial law. Section 3. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials, or proceedings under this ordinance relating to persons transferred to concerned authorities, departments, and courts under respective laws. Now I'm moving number 3. ये फोर्थ लाइन दोबारा पढ़ें. फोर्थ लाइन सब क्लॉज की या 3 की? क्लॉज 3 की. क्लॉज 3 की जनाब स्पीकर, इसकी फोर्थ लाइन substitution of section substitution. No. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigation, यहाँ से शुरू करें. जी. Which you missed. मैं ये शुरू से पढ़ता हूँ. आज शुरू से पढ़ दें. जी. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials, or proceedings under this ordinance relating to persons or transactions mentioned in Clause A of Subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities, departments, and courts under the respective laws. Thank you. Okay. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose that. We have vetted this amendment. We have received the advance copy. It is in line with the recommendations earlier made by the parliamentarians. Now, I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that amendment as moved by be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and Clause 2 as amended stands part of the bill. Clause 3. There is an amendment in Clause 3 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a Standing Committee, for Clause 3, the following shall be substituted, namely, in the ordinance for Section 5, the following shall be substituted, namely, in the definitions, in this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context. Clause A, accused shall mean a person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he is or has been involved in the commission of any offence triable under this ordinance or is subject
of an investigation or inquiry by the National Accountability Bureau or any other agency authorized by National Accountability Bureau in this regard under this ordinance. Clause B. Appropriate government means in relation to any person serving in connection with the affairs of the Federation, including any person employed by a corporation, body, financial institution, bank, authority, undertaking, or any other organization set up, controlled, or administered by or under the authority of the federal government, and in other cases, the provincial government or the local government concerned. Clause C. Asset includes all kinds of property owned by or belonging to an accused or held as benami, whether within or outside Pakistan. D. Associate means any person who is or has been managing the affairs of or keeping accounts for the accused, or who enjoys or has enjoyed any benefit from the assets. Subclause 2. Any association of persons, body of individual partnership, firm or private limited company within the meaning of the Companies Act 2017, of which the accused is or has been a member, partner or director, or which has been promoted, floated, established or run by the accused, whether singly or jointly with other persons. Subclause 3. A trustee of any trust declared by the accused, or which the accused is also a trustee or a beneficiary, and 4. A benamidar. Subclause D-A. Benamidar. Benamidar means a person who ostensibly holds any property of an accused on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused. Explanation: a property shall only be held as benami property when the accused has paid the consideration of the property and holds title documents and possession of the property with the intention and object of executing a benami transaction. Subclause E. Chairman National Accountability Bureau means a person who is appointed as such by the federal government as mentioned in section 6B hereafter. Subclause F. Code means the Code of Criminal Procedure 1898. Clause FA. Conciliation Committee means the Conciliation Committee constituted under section 25A. Subclause G. Court means accountability code established under section 5A of the ordinance. Subclause H. Judge means a judge appointed or deemed to have been appointed under section 5A of this ordinance. J. Subclause J. Deputy Chairman National Accountability Bureau means the person appointed as Deputy Chairman of the National Accountability Bureau by the federal government. Subclause K. National Accountability Bureau means the bureau set up and notified under this ordinance hereinafter referred to as NAB. Subclause L. Freezing includes attachment, sealing, prohibiting, holding, controlling, or managing any property either through a receiver or otherwise as may be directed by the court or Chairman NAB, and in case it is deemed necessary, the disposal thereof by sale through auction or negotiation subject to confirmation by the court or by Chairman NAB as the case may be after public notice. Subclause M. Holder of public office means a person who, Subclause 1, has been the President of Pakistan or the Governor of a province. Subclause 2, is or has been the Prime Minister, Chairman Senate, Speaker of the National Assembly, Deputy Speaker National Assembly, Federal Minister, Minister of State, Attorney General, and other law officer appointed under the Central Law Officers Ordinance 1970. Advisor to the Prime Minister, Special Assistant to the Prime Minister,
Federal Parliamentary Secretary, Member of Parliament, Auditor General, Political Secretary, Consultant to the Prime Minister, and holds or has held post or office with the rank or status of a Federal Minister or Minister of State. Subclause 3 of M, Subclause M. Is or has been the Chief Minister, Speaker Provincial Assembly, Deputy Speaker Provincial Assembly, Provincial Minister, advisor to the Chief Minister, Special Assistant to the Chief Minister, Provincial Parliamentary Secretary, Member of the Provincial Assembly, Advocate General including Additional Advocate General, Assistant Advocate General, Political Secretary, Consultant to the Chief Minister, and who holds or has held a post or office with the rank or status of a Provincial Minister. Subclause 4 is holding or has held an officer or post in the service of Pakistan or any service in connection with the affairs of the Federation or of a province or of a local council constituted under any federal or provincial law relating to the constitution of local councils, cooperative societies, or in the management of corporations, banks, financial institution firms, concerns, undertakings, or any other institution or organization established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government other than a person who is member of any of the armed forces of Pakistan, except a person who is or has been member of the said forces and is holding or has held a post or office in any public corporation, bank, financial institution, undertaking, or other organizations established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government, or notwithstanding anything contained in Pakistan Army Act 1952 or any other law for the time being in force, a person who is a civilian employee of armed forces of Pakistan. Clause 5. Has been the chairman or vice chairman of a Zilla Council, a municipal committee, a municipal corporation, or a metropolitan corporation constituted under any federal or provincial law relating to local councils. Subclause 5A. Is or has been a district Nazim or Naib Nazim, Tehsil Nazim or Naib Nazim, or Union Nazim or Naib Nazim. Explanation. For the purpose of this subclause, the expression chairman and vice chairman shall include mayor and deputy mayor, as the case may be, and the respective councillors therein, and subclause 6 has served in and retired or resigned from or has been discharged or dismissed from the armed forces of Pakistan. Now clause N. Offence means the offences of corruption and corrupt practices and other offences as defined in this ordinance, and includes the offences specified in schedule to this ordinance. Clause O. Person, unless the context otherwise so requires, includes in the case of a company or a body corporate the sponsors, chairman, chief executive, managing directors, elected directors, by whatever name called, and guarantors of the company or body corporate, or anyone exercising direction control of the affairs of such company or a body corporate, and in the case of any firm, partnership, or sole proprietorship, the partners, proprietor, or any person having any interest in the said firm, partnership, or proprietorship, concern, or direction, or control thereof. Clause OA. Private person. Private person shall mean any person other than holder of public office. Subclause P. Clause P. Property. Property includes any or all movable and immovable properties situated within or outside Pakistan. Clause P. Clause PA. Public at large means at least 100 persons. Clause Q. Government property.
means property belonging to the government and includes gifts, donations, financial assistance, grants, aid received or controlled, or aid received or collected in whatever name or for whatever purpose by a holder of public office during tenure of office. And clause R, willful default. Willful default. A person who or a holder of public office is said to commit an offence of willful default under this ordinance if he does not pay or continues not to pay or return or repay the amount due from him to any bank, financial institution, cooperative society, government department, or a statutory body, or any authority established or controlled by a government on the date that it became due as per agreement containing the obligation to pay, return or repay, or according to the laws, rules, regulations, instructions issued or notified by the State Bank of Pakistan or the bank, financial institution, cooperative society, government department, statutory body, or any authority established or controlled by a government, as the case may be, and a 30 days notice has been given to such person or holder of public office. Provided that it is not willful default under this ordinance if such person or holder of public office was unable to pay, return or repay the amount as aforesaid on account of any willful breach of agreement or obligation or failure to perform statutory duty on the part of any bank, financial institution, cooperative society, or a government department, statutory body, or any authority established or controlled by government. Provided further that in the case of default concerning a bank or a financial institution, a 7 days notice has also been given to such person or holder of public office by the Governor, State Bank of Pakistan. Provided also that aforesaid 30 days or 7 days notice shall not apply to cases pending trial at the time of promulgation of the National Accountability Amendment Ordinance 2001. Minister for Law and Justice, do you oppose it? No, we have examined, sir. I've gone through it. We have no objection. Right. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 3 as amended stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee for Clause 4, the following shall be substituted, namely, in the ordinance substitution of Section 5A Ordinance of 1999, in the ordinance for Section 5A, the following shall be substituted, namely, Minister, 5A. I'm moving it. Yes, please. I'm still continuing, Honorable Speaker. 5A, term of a judge. A judge of a court who is serving district and session judge shall ordinarily hold office for a term of 3 years from the date of his initial appointment as such judge. A judge shall not be removed or transferred from his office before the completion of the term with his office without consultation of the Chief Justice of the High Court concerned. Minister of Law and Justice, do you oppose it? In order to ensure that the independence of judiciary is never compromised and the government should never actually control the judges. No, I put the amendment
as moved by Mr. Mohsen Nawaz Ranja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and Clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 5. There is an amendment in Clause 5 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Ranja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, in Clause 5 for the proposed subsection B of Section 6, the following shall be substituted, namely, Clause B, Chairman National Accountability Bureau. Clause 1, Subclause 1. There shall be a Chairman National Accountability Bureau to be appointed by the Federal Government after consultation between Leader of the House and Leader of the Opposition in the National Assembly, provided that the consultation between the Leader of the House and Leader of the Opposition shall be initiated 2 months prior to the expiry of the term of outgoing Chairman and shall be concluded within the period of 40 days. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the name... 45 days, please correct it, Ranja Sahab. 45 days. Yes. Within the period of 45 days. Shall be concluded within the period of 45 days. Yes. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the names proposed by the Leader of the House and the Leader of the Opposition shall be forwarded by the Chairman of the Senate and Speaker of the National Assembly, as the case may be, to the Parliamentary Committee appointed under Clause 3, which may confirm any one name for appointment as Chairman, provided that Leader of the House and Leader of the Opposition shall propose 2 names each for consideration of the Parliamentary Committee. Clause 3. The Parliamentary Committee under Clause 2 shall be constituted by the Speaker, National Assembly, comprising 50% members from the Treasury benches and 50% members from the opposition benches, based on their strength in Majlis Shura Parliament, to be nominated by the respective parliamentary leaders. Provided that Parliamentary Committee shall recommend the name of the Chairman not later than 30 days. Clause 4. The total strength of the Parliamentary Committee shall be 12 members, out of which 1/3 shall be from the Senate. If the National Assembly stands dissolved at the material time, all members of the committee shall be from the Senate. Clause 5. The Chairman shall, on such terms and conditions as may be determined by the Federal Government, hold office for a non-extendable term of 3 years and shall not be eligible for subsequent appointment as Chairman and shall not be removed from office except on the grounds in the manner as provided in Article 209 of the Constitution. Provided that upon... I conclude. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर मैंने ये अमेंडमेंट देखी है, अच्छा किया है इन्होंने कि एक मैकेनिज्म दे दिया। पहले जब इत्तफाक़ राय लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस में नहीं था होता तो एक अजीब सूरत हाल होती थी। दूसरा एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस की रोशनी में फेडरल गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली द इलेक्टेड बॉडी, आपकी जो है इख्तियार उसका अपॉइंटमेंट क्या है वो प्रेसिडेंट की बजाय, वी डोंट अपोज इट जी। Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Ranja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and Clause 5 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 5A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja,
Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Ranja to move the amendment. Shahida Akhtar Ali Sahiba. I stand corrected. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. Before I going to move the amendment in this clause, can you allow me just for a couple of minutes, sir? Thank you. Speaker, जब भी कोई मसवदा पेश किया जाता है, जब तक उसकी इफेक्टिवनेस उसकी तब पता चलता है जबकि उसका हम प्रैक्टिकली इम्पैक्ट देते हैं. हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब शुरू दिन से ये मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि ये एक आमिर का लाया हुआ मसवदा है और ये इंतकामी तौर पे इस्तेमाल होगा अपोजिशन के ख़िलाफ़, और उनके विज़न की मैं दाद देती हूँ और सब उसके गवाह हैं कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने वो अपोजिशन. जनाब स्पीकर, हर कानून के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं और यहाँ पे इस कानून को हमने बहुत ही गलत तरीके से इसका इस्तेमाल देखा. हम चाहते थे कि ये कानून सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कि इस वक्त कौमी हुकूमत बनाए हुए हैं, उनकी मशावरत से इसमें तरामीम की गई हैं. तो हम एट द मैक्सिमम तो ख़त्म करने के बारे में हमारी राय थी, लेकिन एट द मिनिमम तरामीम के हद पे हमने इसमें तरामीम दी हैं. आपने देखा है जनाब स्पीकर कि नैब के कवानीन को पिछली हुकूमत ने, जो कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत थी, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने शख्सी बुनियाद पे इस कानून का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, जिस तरह एक शख्सियत को मद्देनज़र रख के ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आए. कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें ही शी किसी का जिक्र नहीं होता, वो कानून होता है, वो सब पे लागू होता है और सबके लिए बराबर होता है. तो इन तजादात को देखते हुए हमने भी इसमें तरामीम दी हैं जो कि यहाँ पे अब आपके सामने पेश की जा रही हैं. ये मेरी जमात का मौक़िफ़ था जो कि पेश करना इंतहाई ज़रूरी मैंने समझा है. शुक्रिया जनाब. मिनिस्टर फॉर प्लीज पेश कीजिए. Sir, I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 5, the following new Clause 5A shall be inserted, namely 5A, amendment of Section 7 Ordinance Roman 18 of 1999. In the ordinance in Section 7, in subsection A for the word president, the word federal government shall be substituted. Thank you, sir. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मैंने एग्जामिन किया था क्योंकि एक उन्होंने सब्स्टिट्यूशन सारों ने बैठ के शायद ये अमेंडमेंट्स देखी हैं. सदर से वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को जाने से पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की जो रूह है सर, उसके ये ऐन मुताबिक है. Now, I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 5A stands part of the bill. Clause 6. There is an amendment in Clause 6 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Shiza? Okay. Ms. Shiza Fatma to move. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill
2021 as reported by the Standing Committee in Clause 6A, after paragraph 1, the following new paragraph shall be inserted, namely 1A. In subsection A for the clause 3, the following shall be substituted, namely 3. The Prosecutor General Accountability shall hold office for a non-extendable term of 3 years. B. In subsection A in clause 5 for the words President of Pakistan, the words Federal Government shall be substituted, and C. The existing paragraph 2 shall be omitted. Okay. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस डू यू अपोज इट? नहीं सर, जैसे पहले अर्ज किया है फेडरल गवर्नमेंट के सब्स्टिट्यूशन है और एक्सटेंडेबल हमने पहले भी कहा नहीं होना चाहिए. आई सपोर्ट इट. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 6 as amended stand part of the bill. Clause 7 amendment. There is an amendment in clause 7 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amanes. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 7, the following shall be substituted, namely 7. Substitution of Section 9, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance for Section 9, the following shall be substituted, namely corruption and corrupt practices. 9. Corruption and corrupt practices. A. A holder of a public office or any other person is said to commit or to have committed the offense of corruption and corrupt practices. 1. If he accepts or obtains from any person or offers any gratification directly or indirectly other than legal remuneration as a motive or reward, such as is specified in Section 161 of the Pakistan Penal Code, for doing or for forbearing to do any official act, or for showing or forbearing to show in the exercise of his official functions favor or disfavor to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person. Or 2. If he accepts or obtains or offers any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or likely to be concerned in any proceedings or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with his official functions, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned. Or 3. If he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use or for the use of any other person any property entrusted to him or under his control, or willfully allows any other person so to do. Or 4. If he by corrupt, dishonest or illegal means obtains or seeks to obtain for himself or for his spouse or dependents or any other person any property, valuable things or pecuniary advantage. Or 5. If he or any of his dependents or other benamidars through corrupt and dishonest means owns, possesses or acquires rights or title in assets substantially disproportionate to his known source of income, which he cannot reasonably account for. Explanation 1. The valuation of immovable property shall be reckoned on the date of purchase, either according to the actual price shown in the relevant title documents or the applicable rates prescribed by district collector or the Federal Board of Revenue, whichever is higher. No evidence in contrary to the latter shall be admissible. Explanation 2. For the purpose of calculation of movable assets, the sum total of credit entries of bank account shall not be treated as an asset. Bank balance of an account on the date of initiation of inquiry may be treated as a movable asset. A banking transaction shall not be treated as an asset unless there is evidence of creation of corresponding asset through that transaction. 6. If he intentionally misuses
or misuses his authority by disregarding law so as to gain any monetary benefit or favor for himself or any other person related to him or on his behalf. Explanation 1. That an act done in good faith and in discharge of duties and performance of official functions shall not constitute an offence under this clause. Explanation 2. That nothing shall be an offence of misuse of authority unless it is proved through material evidence that the holder of public office has gained any monetary benefit or asset from the person in whose favor the act of misuse of authority has been rendered. Explanation 3. That the authority of the holder of a public office shall be clearly specified as per the applicable government rules and regulations. 7. Omitted. 8. If he commits an offence of willful default, or 9. If he commits the offence of cheating as defined in section 415 of Pakistan Penal Code 1860 and thereby dishonestly induces members of public at large to deliver any property including money or valuable security to any person, provided that nothing shall be an offence under clause 9 unless it is established that there was an intention of cheating at the time of initiation of a transaction. Explanation. The civil and commercial disputes between parties shall not be triable under provisions of this ordinance. Illustration 1. A runs a Ponzi scheme and gives profit to its investors with intent to allure public. A is said to have committed cheating. Illustration 2. A receives investments in a lawful business and continued to pay agreed profits to the investor. Later, the business runs into losses and a default on his obligation. A has not committed cheating. 10. If he commits the offence of criminal breach of trust as defined in section 405 of Pakistan Penal Code 1860 with regard to any property including money or valuable security entrusted to him by members of the public at large. 11. If he in his capacity as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust as provided in section 409 of Pakistan Penal Code 1860 in respect of property entrusted to him or over which he has dominion. And 12. If he aids, assists, abets, attempts or acts in conspiracy with a person or a holder of public office accused of an offence as provided in clauses 1 to 11. B. Subject to the provisions contained in section 439, 496, 497, 498 and 498A of the code, no court other than the court established under this ordinance shall have powers to grant bail or order release of the accused. C. If after completing the investigation of an offence against a holder of public office or any other person, the chairman NAB is satisfied that no prima facie case is made out against him and the case may be closed, the chairman NAB shall refer the matter to the court for approval and for the release of the accused, if in custody. D. The closure of an inquiry or investigation shall be communicated to the accused and such inquiry and investigation shall not be reopened without prior permission of the court. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I must appreciate the young parliamentarian. उन्होंने बड़ी मेहनत करके और मेरे ख्याल में जो ये कोर्ट डिसीजंस आए हैं जो मैं बात कर रहा था कि सिंपली अथॉरिटी की एक्सरसाइज करते हुए गलती करने पे जेल में ना डालें जब तक करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की एविडेंस ना हो और जो असासों की बढ़ोतरी और कमी में उस वक्त तक जुर्म नहीं होगा जब तक कि वो करप्ट प्रैक्टिस के साथ ना मिले। ये वो सारे अदालती फैसले थे, मैं रात एग्जामिन कर रहा था। वी मस्ट अप्रिशिएट द मूवर कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये तैयार की है। वी डोंट अपोज इट। Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted and Clause 7 as amended stands part of the bill. Insertion of New Clause 7A. There is an amendment for insertion of new clause 7A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after Clause 7, the following new clause shall be inserted, namely 7A, Amendment of Section 10, Ordinance 18 of 1999. In the Ordinance in Section 10,
A. In subsection A, for the figure 14, the word 14 shall be substituted. B. In subsection A, for full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the convict shall be entitled to benefit under section 382 BOF, the code, and C. Subsection D shall be omitted. G. Minister for Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose it, जी. It's quite reasonable, जी. और ये भी उसी हवाले से उसी तनाज़र में है जो पहले मैंने अर्ज़ किया था. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 7B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khwaja, Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 7A as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely, 7B, omission of Section 14 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance Section 14 shall be omitted. Thank you. No, sir, I don't Minister oppose for it. Law and Justice, do you oppose I don't it? oppose it. ये जो इन्होंने मिलके कोई amendment सुनाई है, सर, उस scheme में fit in होता है. Don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7B stands part of the bill. There is an amendment in clause 9 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. नहीं फिर पहले बताया करें, अभी उन्हीं को करने दें. Okay, Sayyid Hussain Tariq साहब. हाँ भले उनको दे दें सर. It's not an issue. Thank you, sir. Sayyid Hussain Tariq साहब का माइक खोलें, please. Thank you, move sir. the amendment. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 9, for the proposed Section 16, the following shall be substituted, namely 16, case management and trial of offences, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. An accused shall be prosecuted for an offence under this ordinance in the court established under this ordinance, and the case shall be disposed of within 1 year. B, the court shall sit at such place or places as the federal government may by order specify in this behalf. C, where more courts than one have been established at a place, the Chief Justice of the High Court of the province concerned shall designate a judge of any such court to be an administrative judge, and a case triable under this ordinance shall be filed before the court of the administrative judge, who may either try the case himself or assign it for trial by any other court established at that place at any time prior to the framing of the charge. D, in respect of a case assigned to a court under subsection C, all orders made or proceedings taken before the assignment
shall be deemed to have been made or taken by the court to which the case has been assigned. E. Notwithstanding anything contained in this section, if in respect of any case relating to an offence triable under this ordinance, the Chairman NAB, having regard to the facts and circumstances of the case, may file a reference before any court established anywhere in Pakistan, and such court shall have the jurisdiction to try the same. Minister for Law and Justice, do you oppose it? नहीं सर, ये फेयर इनाफ है जी. इसमें एक तो वो एक नॉर्मली ख़त्म की गई सर. 30 दिन था कानून में, मैंने देखा है. कोर्ट्स भी कहती थी कि आज तक सर जब से नैब बना 30 दिन में कोई रेफरेंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ. 1 साल रीजनेबल टाइम है ताकि कानून से मजाक ना किया जाए, और जो दो बाकी तरमीम है वी सपोर्ट इट. इस क्लॉज को. Now I put the amendment as moved by Mr. Syed Hussain Tariq Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and Clause 9 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Thank you very much once again. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 9, the following new Clause 9A shall be inserted, namely 9A, amendment of Section 18, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 18A, in Subsection C, for the expression or investigation, the expression, if after completion of inquiry the allegations of commission of an offence under this ordinance are substantiated with material evidence, the matter shall be converted into investigation, provided that the report of the inquiry shall be provided to the accused. B, in subsection D, the letters NAB at the end shall be omitted. C, subsection E shall be omitted, sir. D, in subsection F, for the words expeditiously as may be practical and feasible, the words within 6 months shall be substituted, sir. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी सर, मैंने देखा है, ये फिर बड़ी जायज़ बात है. सर, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं था, और साल हा साल लोगों को उस चुंगल में फंसा के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था. नैब ने 4-4 साल भी इंक्वायरीज की, इन्वेस्टिगेशंस बुलाया भेज दिया, बुलाया भेज दिया. इस कानून के ज़रिए 6 माह की हद मुकर्रर कर दी गई है कि आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 6 माह में मुकम्मल करनी है, ताकि किसी मासूम शख्स पे ये तलवार जो indefinitely ना लटक सके. I support this, sir. Thank you. Now I put the amendment as moved by Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया सर. मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम दोम बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक 9 शामिल कर दी जाएगी, यानी 9 ऑर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 21 की तरमीम. ऑर्डिनेंस में दफ़ा 21 में शिक
दाल में नीम शरह की बाद लफ्ज़ और का इजाफा कर दिया जाएगा और इसके बाद शिक जे हज़फ कर दी जाएगी। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज मुझे अपनी उर्दू से कम इल्मी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है। अगर तो यही सही तर्जुमा है जो अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है, डोंट अपोज इट। Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9b stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9c standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम 2 बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9b के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 9 जीम आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 23 का हज़फ करना, आर्डिनेंस में दफ़ा 23 को हज़फ कर दिया जाएगा। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? नो सर, आई डोंट अपोज इट जी। और ये सर जरा आसान भी थी उर्दू। Okay. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9c stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9d standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move the clause 9D, amendment in 9D, that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9C as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9D, substitution of the Section 24 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance for Section 24, the following shall be substituted, namely 24, arrest. A, the chairman NAB may issue warrant of arrest during the course of investigation under this ordinance if, number 1, Roman 1, the accused is intentionally or willfully not joining the investigation after repeated notices. Roman 2, the accused is attempting to abscond. The Roman 3, there are sufficient grounds for the accused would tamper with the prosecution evidence. Or Roman 4, there is credible information regarding repetition or continuation of offences under this ordinance. B, if the chairman NAB or an officer of the NAB duly authorized by him decides to refer the case of the court for such a reference along with report of investigation, officer shall contain the substance of the offence or offences as the case may be alleged to have been committed by the accused, and a copy of such reference to which the case has been sent to try the accused, and another copy shall be delivered to the accused. C, the provisions of subsection A shall also apply to cases which have already been referred to the court. D, notwithstanding anything contained in the code where the holder of the public office or any other as may be informed
him to the grounds and substance on the basis of which he has been arrested and produce him before the court within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court, and such person shall, having regard to the fact, the circumstances of the case, be liable to be detained in the custody of the NAB, for the purpose of inquiry and investigations for a period not exceeding 14 days. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? एग्जामन करके ही आज जो शुरू में थोड़ा सा बयान दिया था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुई, उनमें अरेस्ट, डिटेंशन और रिमांड था। तो हमारे इन साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ ये जो अमेंडमेंट तैयार की है। रिमांड की मुद्दत 90 दिन से 14 रोज़ कर दी गई, जो कि पूरे पाकिस्तान में दीगर जराइम के लिए है और संगीन तरीन जराइम के लिए भी 14 दिन है। इसी तरह सर इसमें उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जो अरेस्ट के लिए ग्राउंड्स क्या होंगी, कि कब अरेस्ट करना ज़रूरी है। ये अदालत उस्मा ने 7 रुकनी और 5 रुकनी 2 जजमेंट्स दी, और उन्होंने कहा हर केस में ये शर्त नहीं समझ लेना चाहिए कि इधर केस हुआ उधर गिरफ्तारी हो जाए। तो ये वो सेफ गार्ड्स हैं जो आईने पाकिस्तान देता है, जो अदालतों ने दिए थे। तो आई सपोर्ट जी। Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those... जी असलम बुतानी साहब, आप अपने माइक पे जाएं। सर जो सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? वो तो फिर नैब कहेगी हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। तो हमें, मैं मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि सफिशिएंट ग्राउंड्स को एलाबोरेट करें कि जी क्या है ना सफिशिएंट ग्राउंड्स ना। जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, विल यू एक्सप्लेन इट? करें सर इसकी। मैंने सर सुबह इनके साथ बैठ के ये बिल्कुल एग्जामिन किया। सफिशिएंट ग्राउंड्स जो बुतानी साहब बहुत सारी केसेस में बेतहाशा मुकदमात में और कवानीन में बयान की गई हैं, वो चीज़ सफिशिएंट ग्राउंड्स में आएगी जिसको साबित करने के लिए कॉमन सेंस के साथ जो आप बात करें। वो एक मिसाल मसलन ले लेते हैं, वो कहते हैं जी ये तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। अब इसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स ये हैं कि आप ये साबित करें कि हमने नोटिस दिया, फिर ये साबित करें कि नोटिस इस तक पहुंचा, फिर ये साबित करें कि नोटिस वसूल करने के बावजूद इसने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। ऑर्डर इन द हाउस। ये सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं सर। ये मैंने एग्जामिन किया और उसके बाद सर नहीं होगा इंशाल्लाह। सर देखें मिस यूज सर जिन्होंने मतलब निकालने होते हैं वो तो आसमानी सहीफों से भी निकाल लेते। नहीं सर ये आइन के मुनाफी कोई चीज़ हम नहीं डाल सकते कानून में। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इख्तियार है कि वो मुनासिब अप्रोप्रिएट केसेस में गिरफ्तार करे। मैंने देखा है मूवर्स ने बड़ी मेहनत की, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रीसेंट जजमेंट एक गुलाम हुसैन केस है 7 जजेस मेंबर का, उसमें उन्होंने कहा कि हर केस में ना गिरफ्तार करें और इसको इस इख्तियार को रन ऑफ मिल केसेस में नहीं लेना चाहिए। तो ये उसके ऐन मुताबिक। थैंक यू। The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9D stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9E standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 9D as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9E, amendment of section 25 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 25 in subsection B for full stop at the end a colon shall be substituted, and thereafter the proviso shall be added, namely provided that the statement or witness of any accused entering into plea bargain or voluntarily return shall not prejudice
case of any other accused. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर ये एक अच्छी तजवीज़ है और इस पे CRPC का जो कानून है हमारा वो भी बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है अदालती फैसले। सर होता ये है कि ये जो प्ली बारगेन और वॉलंटरी रिटर्न में लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया, उसमें से एक बंदे को लालच दिया कि आप वादा माफ बन जाओ, उसको घर भेज दिया और उसकी शहादत की बुनियाद पे बाकी सबको पकड़ के बिठा लिया। ज़ाब्ता फौजदारी की जो कानून है वो कुछ फ़र्क है, उसका उसके दूसरे के केस पे फ़र्क नहीं आता और इसी वजह से इसको इन कॉन्सोनेंस विद दोज लॉज किया गया है। मैंने एग्जामिन किया सर, वी डोंट oppose it. Thank you. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9E stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9F. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amnes. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 9E as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9F, Amendment of Section 26 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance in Section 26 for subsections A and B, the following shall be substituted, namely 26, tender of pardon, notwithstanding anything contained in the code at any stage of inquiry, investigation or trial, the chairman may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any offense, tender a full or conditional pardon to such a person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge based on material relating to the said offense, including the names of the persons involved therein, whether principals or abettors or otherwise, provided that such person shall stand disqualified for a period of 5 years to be reckoned from the date of the termination of the trial for seeking or from being elected, chosen, appointed or nominated as a member or representative of any public body or any statutory or local authority or in service of Pakistan or of any province. B, every person accepting a tender of pardon under subsection A shall be examined by a magistrate in the presence of the accused, who shall be given an opportunity of cross-examining the person, and the person shall also be examined as a witness in the subsequent trial. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी ठीक है सर, ये बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखा जाए तो उसके मुताबिक ठीक है। अगर आप जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 62F में और उसमें जो दिए गए हैं सारे जो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड्स हैं उनके मुताबिक भी है, और दूसरा ये वैसे भी सर गारंटी करता है कि जो टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से बाकी राजुल वक्त कवानीन हैं उनसे ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। आई डोंट अपोज इट सर। Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9F stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9G. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan,
Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 9F as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9G, substitution of a Section 28 Ordinance 18 Roman of 1999 in the ordinance for Section 28. The following shall be substituted, namely 28. Appointment of officers and staff in the National Accountability Bureau. A. The National Accountability Bureau may in such manner and on such terms and conditions of service, efficiency, discipline, and conduct, etc., as may be prescribed by rules, appoint such officers and staff as may be considered necessary for the efficient performance of its functions. B. The National Accountability Bureau may appoint advisors, consultants, and experts on payment of such fee or remuneration as may be prescribed by rules to perform its functions and exercise its power under this ordinance. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose ठीक है it? सर, उनकी इंटरनल जो वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी के लिए है. देखें सर, ये we don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9G stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10A standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 10, the following new clause shall be inserted, namely, amendment in Section 32, 10A amendment of Section 32 Ordinance 28 of 1999. In the ordinance in Section 32, Subclass A, in Subsection A for the word 10, the word 30 shall be substituted, and Clause B, in Subsection B for the expression and shall be disposed of within 30 days of the filing of the appeal. The expression, the provisions contained in Section 426 of the Code shall apply mutus mutandis in case of an appeal filed against order of conviction. Minister for Law and Justice, do you oppose it? मेरे ख्याल में एक थोड़ा वो पढ़ने में it is मुश्ताक साहब 18 है जी. ऑर्डिनेंस आ गया जी ऊपर. No. 10A में 18 वो 28 पढ़ा गया था. ये ठीक है. 18 है, इसे 18 पढ़ा गया अगर तो 18 की हम जाहिर है उसी में अमेंडमेंट आ रही है. ये मैंने देखा है सर, इसमें पहले हाई कोर्ट में अपील 10 रोज के अंदर फाइल करना होती थी. सर जो कोई बंदा पाबंद सलासल है उसके ख़ानदान के लिए वकील अरेंज करना, कागजात पूरे करना टाइम बहुत थोड़ा था, उसे 30 दिन किया गया है, जो कि बहुत सारे मुकदमात जो कि इवन उम्र कैद के सजाए मौत के मुतल्लिक़ है उनमें भी 30 दिन है. और दूसरा ज़मानत का हाई कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि वो सज़ा अगर समझे हाई कोर्ट कि वो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है तो पेंडिंग अपील वो बाकी जिस तरह पूरे मुल्क के कैदियों को ये सहूलत है कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर सकती है या मुअत्तली की पावर्स दी गई हैं. मेरे ख्याल में ये करीने इंसाफ है. आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है सब शहरियों को एक तरह से ट्रीट करें. वी डोंट अपोज इट. Thank you. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10B standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali,
Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीमी दोम बिल 2021 में बाला शामिल करदा शिक 10 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 10 बे आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 33 दाल की तरमीम आर्डिनेंस में दफ़ा 33 में दाल में लफ्ज़ सदर को अल्फाज कौमी असम्बली और सेनेट से तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी, पहले कानून में जो नैब के चेयरमैन हैं वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश करते हैं और फाजल अरकान ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट सेनेट और कौमी असम्बली को पेश की जाए, जो कि सबसे बड़े मुंतखब मुख्तदर इदारे हैं। मेरे ख्याल में इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए बशमूल हुकूमत के। No, I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10b stands part of the bill. There is an amendment in clause 11 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 11, for the proposed Section 33F, the following shall be substituted, namely 33F, restriction on issuance of public statements. No official of NAB in any capacity shall make any statement in public or to the media regarding persons involved in any inquiry or investigation conducted by NAB until a reference has been filed against such person. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज फाजल रुकन कौमी असम्बली ने वाकई कुछ बड़ी हार्टनिंग और दिल के करीब अमेंडमेंट सजेस्ट की हैं। ये सर वही बात है कि आप अगर किसी की किरदार कुशी कर दें और उसके बाद कहें कि नहीं आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो वो कहाँ से सनद लेगा कि मेरे खिलाफ। सर, दौराने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये वतीरा रहा है नैब का कि उनके तर्जुमान अखबारी बयानात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कहते हैं कि ये इल्ज़ामात हैं और इसके बारे में अब ये तफ्तीश हो गई है। कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी शख्स के आइनी हकूक़ के ऊपर ज़द आए और उसकी शोहरत को दागदार कर दिया जाए और 2 माह 3 माह बाद कह दिया जाए कि जी इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, ये बेगुनाह है, तो इंक्वायरी बंद कर दी जाए। ये एक अच्छी तजवीज़ है। वी डोंट अपोज इट। Thank you. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 11 as amended stands part of the bill. There is an amendment for addition of a new clause 12 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee after Clause 11, the following new clause shall be added, namely, insertion of Section 33G, Ordinance of 1999. In the ordinance after Section 33F, substituted as aforesaid, the following new section shall be inserted, namely, 33G, punishment for making public statements.
Whoever contravenes the provision of Section 33F shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year, but shall not be less than 1 month, and with a fine of 1 million rupee. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, ये जो मिसयूज होता है पार्स का और उस हवाले से ज्यादतियां की जाती हैं, उस पर एक चेक है इस क्लॉज में. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 12 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 13 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amanez. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम दोम बिल 2021 हस्ब बाला इजाफा शुदा शिक 21 के बाद अज़ेल नई शिक का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 34 के तहत आर्डिनेंस में ज़िले दफ़ा 34 अस्ब झेल से तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कवायद वाज़े करने के इख्तियार वफाकी हुकूमत एक्ट आज़ा के मकसद के उसूल के लिए सरकारी जरीदे में एक अलामिया के ज़रिए कवायद वाज़े कर सकती है. शुक्रिया. Now, जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? जी सर, ये रूल मेकिंग के लिए फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात के बारे में है. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 13 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 14 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Mr. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amanez. Now, I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Once again, thank you very much, sir. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 13, as added above, the following new clause shall be added, namely 14, Amendment of Section 36, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 36, for full stop at the end, a colon should be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that if the accused has been acquitted by the court on the grounds that the case was initiated with malified intentions or based on false or fabricated evidence, the person responsible shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to a fine, sir. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस. जी सर, मैंने एग्जामिन किया था जी. ये कई और कवानीन में भी है कि जो वैक्शेस और जो गलत केसेस बनाए जाते हैं, और अगर अदालत कहे कि ये मुकदमा जो है बदनीति की बुनियाद पे तैयार किया गया और उस शख्स को जेल में रखा, उसका ट्रायल किया गया, तो खाली बरीयत से क्या बेहतर नहीं है कि जिसने ये सारा कुछ किया है वो भी कुछ ना कुछ इसको फेस करे. और हमारे बहुत सारे दीगर लॉज के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, पीपीसी में भी है, ये एंटी नारकोटिक्स में भी है, बहुत सारे केसेस में होता है. तो आई सपोर्ट इट. ये एक अच्छा चेक होगा कि लोगों को गलत केसेस में अपनी अना की तस्कीन के लिए मुलव्वस नहीं किया जाएगा. Now I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes.
All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 14 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 15 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now, I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee after Clause 14, as added above, the following new clause shall be added. Amendment of Section 37 of 1999. In the ordinance in Section 37 of the word President, the words Federal Government shall be substituted. Minister of Law and Justice, do you oppose it? जी सर, ये इन मूवर्स का मैंने देखा है सर, इनकी ये उसी स्कीम में फिट इन होती है कि फेडरल गवर्नमेंट को पूरी स्कीम ऑफ लॉ में रखा गया है कि रूल मेकिंग के हवाले से जो रिपोर्ट्स जाननी है, जो बाकी काफ़ी सारे मामलात हैं, सब्स्टिट्यूशन उसी की कंटिन्यूएशन है. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is... I don't oppose it, जी. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 15 stands part of the bill. Clause 1, Preamble and Short Title. There is an amendment in Clause 1 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. The last, it was actually clause 1, लेकिन अब आखिर में इसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और अपने तमाम साथियों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन तरामीम को यकीनी बनाया और अपनी इनपुट्स जो हैं तमाम मेंबरान ने बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद जो हैं वो पेश की और ऐवान का भी ममनून हूँ तमाम मेंबरान का जिन्होंने उनको मंजूर किया. जनाब स्पीकर, in clause 1, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in clause 1, for the subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted, namely, this act shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on and from commencement of the National Accountability Ordinance 1999. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, I support it, जी. No opposition. No. I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 1, preamble and short title as amended stands part of the bill. Shiza Fatma Khaja. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in serial number 17, clause 9F, section 26, there was a typo that I'd like to correct now. It reads... Can you read it, please? Yes, please. Section 26, tender of pardon. A, notwithstanding anything contained in the code at Proviso padhe iska. सिर्फ provide, ठीक है. उसमें ही error है. Provided that such person shall stand disqualified for a period of 10 years, not 5 years.
جی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. موورز نے اسے اگر ڈیلیبریٹ کر کے اس طرح سے پیش کی تھی اور یہ ٹائپو کہتے ہیں اس ایوان کی نظر میں، اگر موور کی جو اصل روح تھی اس کو بنانے کی اس میں 10 ہے تو آئی ہیو نو objection جی، اس کو اگر پڑھا جائے 10 پڑھا جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اوکے اسٹینڈز کریکٹڈ. پلیز کریکٹ اٹ. Item number 9. Senator Azam Nazir Tarad, Minister for Law and Justice, to move item number 9. Sir, I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. All those in favor of motion may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. Minister for Parliamentary Affairs. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. جی بہت شکریہ. میری گزارش ہے اسپیکر صاحب کہ عدم اعتماد کے دوران جو ہمارا اسمبلی کا سٹاف ہے انہوں نے بہت محنت بھی کی ہے اور رات دیر تک یہ اجلاس کی کارروائی کو چلاتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ 12-1 بجے تک رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ان کو 1 ماہ کا بونس دیا جائے. Approved. Thank you. Honorable Prime Minister Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. ابھی جو اس معزز ایوان نے Order in the House, please. The leader of the House is speaking and please آپ اپنی چیئرز پہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. Thank you. جناب پرائم منسٹر صاحب. 10 اپریل 2022 ایک تاریخ ساز دن تھا جب پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئین اور قانون کی روح کے مطابق عدم اعتماد کی قرارداد کامیاب ہوئی اور آئین کے مطابق اس ایوان کی منشا اور ووٹوں کے مطابق ایک نئی حکومت مارز وجود میں آئی. نہ دیواریں پلانگی گئیں اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئیں اور پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا. جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا. کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی
जत्थे को या किसी जमात को डंडों और पत्थरों के जरिए ये हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे और आइन को तहबाला करे। जनाब स्पीकर, ये हमारी हुकूमत जो 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया था, दो हमारे सामने जो मुतहद्दा जो पार्टियां जो इसका हिस्सा हैं, दो हमारे सामने अहदाफ थे। एक, शफाफ तरीके से आइंदा इलेक्शन हो, जिसका आज यहाँ पर बिल पेश किया गया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस हाउस को कि उन्होंने आज ये बिल पास करके आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रख दी है। और उसके लिए तमाम मैं कायदीन और मेंबरान का न सिर्फ शुक्रगुजार हूँ बल्कि मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में आज इनके ऊपर आपने बहस करवाई। और दूसरा जनाब स्पीकर, हदफ ये था और है कि हम जो डूबती हुई हमारी मईशत है, जो हचकोले खा रही है, उसको हम सब मिलकर उसको हम शबाना रोज मेहनत करके हम उसको किनारे पर लगाएं। ये काम एक इंतहाई मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है, लेकिन जनाब स्पीकर, दुनिया की तारीख, असर हाजिर की तारीख इस बात की गवाह है, पुकार पुकार कर हमें बताती है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों और बहुत बड़े चैलेंजेस हों, तो फिर उतनी कुव्वत और मेहनत से जब आप काम करते हैं तो फिर हालात का रुख बदल जाता है और हालात बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये दुनिया की तारीख हमें बताती है, हमें कुरान करीम इसका सबक देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, उससे हमें ये सबक मिलता है जी। तो मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि ये है वो दो अहदाफ जिसके लिए मैं और ये हमारी मौजूद टीम के मेंबरान जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्या जनाब स्पीकर, इन हालात में जब पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आज जब हम उसको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका फल तो अल्लाह ताला ने देना है, तो क्या फिर किसी फितना फसाद और अनारकी की गुंजाइश है? क्या फिर दोबारा धरनों की गुंजाइश है? मैं आपको 2014 में लिए चलता हूं जनाब स्पीकर, इस मौजूद ऐवान को, कि जब यहां पर डी चौक में धरने हो रहे थे और जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पर मैले कपड़े वहां पर रखे गए थे और जनाब स्पीकर कब्रें खोदी गई थी, कब्रें खोदी गई थी और इमरान नियाजी गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि जाओ उस वक्त के वजीर आज़म का गला पकड़ के लाओ और उनको यहाँ पर लेके आओ। और जनाब स्पीकर रात के अंधेरे में डंडे और सोटों से चल पड़े और कहा कि पार्लियामान पे हमला कर दिया और पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला कर दिया। जनाब स्पीकर, वो दिल खराश मनाजर आज भी हमारी आंखों के सामने है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि उसके नतीजे में क्या हुआ। चीन के सदर हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में चीन हमारा दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम
22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے. ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں. تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں, آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ. عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا. ہٹ درمی ضد, کیا خالی وہ ہٹ درمی اور ضد تھی؟ نہیں, وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف, غریب آدمی کے خلاف, ایک بیوہ کے خلاف, بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف, خوشحالی اور ترقی کے خلاف. وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر. اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں, اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے. اس لیے کل جب میں کوروٹ میں تھا, جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں, تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان, تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی, سستی بجلی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا, میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی, آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ, تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے, آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں, ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں. جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں, وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے, 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا. اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں, کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں, یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں, یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں. جناب اسپیکر, یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے. اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں. پچھلے 3.5 سالوں میں, پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. میں نام نہیں لینا چاہتا. میرے ساتھ کل جو مسافر جو سفر کر رہے تھے, آنریبل یہ منسٹر اپنا ایسن اقبال صاحب تھے اور ہمارے انجینئر صاحب تھے, وہ یہاں پر موجود خرم دستگیر, ان کو ایک شخص نے کہا, وہ جملہ کہا, مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے, سیاسی مخالفت ہوتی ہے, دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے. اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا. میرا دل پسیج گیا ایک بطور پاکستانی کے, مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانا سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں. جناب اسپیکر, یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں, لیکن اس طرح کی تانا زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے. لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی, پاکستان کے لیے, ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں, ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر یہ دھرنے ہو گئے اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور ڈی چوک پہنچوں گا. جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا,
دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا, اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی, اس کو بے جان کر دیا, اس کو مسل دیا. اور آج پھر دوبارہ اسی وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی. جناب اسپیکر, یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانے دیا گیا تو پھر ہم پھر ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا. بڑا مشہور ہے وہ, اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے, کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں, تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنیں تو میں تیار ہوں. اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی. یہ ایک واقعہ نہیں, 2 واقعات ہوئے, 2 واقعات. یہ تاریخ گواہ ہے, میں کوئی آرام کہانی نہیں سنا رہا. اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے, اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں, عدالت عظمیٰ کو گالیاں اور پاکستان کے خلاف سازشیں. جناب اسپیکر, یہ ڈرامہ کب تک رچایا جائے گا؟ یہ قوم دکھی قوم ہے, کب تک یہ برداشت کرے گی؟ اور کب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اپنا بالکل جام ہو کے رہ جائے گا؟ آخر کار ہندوستان, ایک مجھے مثال نہیں دینی چاہیے مگر دکھی دل سے دے رہا ہوں کہ ہندوستان جناب اسپیکر وہ زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کئی حوالوں سے اس سے آگے تھے اور کئی حوالوں سے وہ ہم سے آگے تھے. یہ کمپٹیشن تھا بالکل. آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی. یہ اٹ از این irrefutable ایویڈنس, فیکٹ, اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اسی طریقے سے جناب اسپیکر آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو آزاد کیا گیا. ہندوستان نے ہمیں کاپی کیا, اس نے ہمیں کاپی کیا. آج ہندوستان کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $200 ارب اور پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف $1.5 ارب. کہاں ہم نے اپنی اکانومی کو بالکل آزاد چھوڑا, تمام قدریں ختم کی, ہندوستان ہمیں کاپی کرتا اور پھر مانتا بھی ہے. اس کو وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا ماڈل ہم نے کاپی کیا ہے. جہاں اسپیکر آج تک سنتے آئے اسکولوں میں کہ ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا جو 5 ایئر پلان اس کو چرایا اور وہاں پر امپلیمنٹ کر دیا. ہمارے پلان لوگ چرائیں اور امپلیمنٹ کریں اور ہم پلان بنا کے اس کی تباہی کر دیں. یہ جناب اسپیکر یہ سنگین مذاق اب مزید جاری نہیں رہ سکتا, اس کو ختم ہونا ہوگا. اور جناب اسپیکر ہم سیاستدان ہیں, سیاستدان مل کر بات کرتے ہیں, تلخیاں ہوتی ہیں, اس کو گفتگو کے ذریعے اس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں اور کبھی تلخ نوائی بھی ہوتی ہے, صبر اور تحمل سے برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر میں نہ مانوں اور پھر بندوق اٹھا لوں, پرسوں لاہور میں جو اسلحہ جو پکڑا گیا تھا وہ کس کام کے لیے تھا؟ وہ اسلام آباد آ رہا تھا اور ایک سپاہی جو فرض کی ادائیگی میں اس نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ نے کیا کہا؟ اب اسپیکر دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا کہ ایک شخص
in the line of duty وہ شہادت قبول کرے, اس کے سینے پہ گولی لگے اور اس کے اوپر طنز کی جائے. جناب اسپیکر, یہ آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, کہ یہ معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے, جو معاشرے کو تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے, اور اس کو جس طرح کھلی چھوٹ ملی وہ ہر طرف جا کر اس نے تباہی بچا دی. تو آج اگر ہم یہ لوگ اس ملک کے عظیم باشندے ہیں, یہ بہنیں ہیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, اس طرف بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, یہ اگر انہوں نے ایک کمر باندھ لی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے اور یہ حالت بدلنی ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلتے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دوبارہ دھرنے, پھر آگ لگاؤ. کس طرح کل اسلام آباد کے اس حسین باغ کو اجاڑا گیا, ہر طرف اپنا دھواں تھا, آگ لگی ہوئی تھی, اور لوگ نہ جانے کس طرح محنت کر کے مالیوں نے وہ باغ لگائے, پھول کے گلدستے اگائے, اور کس طرح ان کو کل اجاڑا گیا. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ حالات جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہیں وہ حالات جس میں 3.5 سال اس اپوزیشن جو آج گورنمنٹ میں ہے اس کو گالی بنا دیا گیا, اس کا نام گالی رکھ دیا گیا. تو جناب اسپیکر, میں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ آج اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہے, آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آج محترم آصف زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, بلاول بھٹو صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, مجھے فیصلہ کرنا ہے, مولانا اسد صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار اختر بینگل صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار خالد مکسی کو فیصلہ کرنا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, اس ایوان نے فیصلہ کرنا ہے, چودھری صالح نے فیصلہ کرنا ہے, 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے فساد کی طرف جانا؟ جی, اپنا میرے بھائی ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے فتنے کا راستہ روکنا ہے یا پھر اس کی اجازت دینی اور پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے خدا نخواستہ تباہ ہوتے دیکھنا ہے. جناب اسپیکر, میں یہ بات کر چکا کہ کس طرح 2014 میں اس ملک کے معاش کو تباہ کیا گیا. اور جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی 2014 میں بھی وہ افسر اور جوان جو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کر رہے تھے ان کو کس طرح لہو لہان کیا گیا. ایک ایس پی, آج بھی وہ دلخراش منظر پورے پاکستان کو یاد ہیں, اس معزز ایوان کو یاد ہیں, اور 126 دن ڈی چوک پر تماشا لگا رہا اور خونی مارچ کے اعلانات ہوتے رہے. جہاں اسپیکر, آج پھر اسی خونی مارچ کا اعادہ کیا گیا, اور جس طرح جتھے جہاں پر اسلام آباد لائے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. آنریبل انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا, پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو, کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا. حتی المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو, کسی بھی حوالے سے, کوئی ہوائی فائر ہوتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. اور باقی جو مہذب معاشروں میں ایسے غیر آئینی جو مارچ ہوتے ہیں, خونی مارچ ہوتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جو بھی وہ اقدام لیتی ہیں ایک دائرے میں رہ کر, اس پوری دنیا میں ہوتا ہے. آنسو گیس ہے, ربر بلٹس ہیں, کنٹینرز ہیں, وہ سارا انتظام کیا گیا. مگر اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر کے اس بات کے پیش نظر کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, ہم نے بہت احتیاط برتی.
مگر جس طرح وہاں سے اعلانات ہوئے اور اٹک سے یہ جتھا آیا اور وہاں پر کے پی پولیس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے ساتھ، جناب اسپیکر کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ ایک صوبہ وفاق پر حملہ کرتے؟ کبھی آج تک ہوا؟ اور مسلح جتھے ہوں اور بھرپور وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہوں؟ جناب اسپیکر ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ اور ان کی پوری معاونت سے وفاق کے اوپر کل حملہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر یہ بات کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور بلین ٹری کے جھوٹے نعرے لگانے والوں نے کس طرح کل درختوں کو یہاں پر جڑوں سے کاٹا، پودوں کو کاٹا، ان کو مسل دیا گیا۔ جی آگ لگائی جلایا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو یہ ہے وہ سوال جناب اسپیکر جس طرح نہ صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑے ادب سے، بلکہ آج اس معزز پارلیمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے تخریب کی طرف جانا ہے یا تعمیر کی طرف جانا ہے، پاکستان کو بنانا ہے یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو بگاڑنا ہے، بیوہ اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنا ہے یا پھر ان کو اللہ کے سہارے اور عوام کے جو اندھے تھپیڑے ہیں جو اس دنیا کے ان کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا مالک ہے، لیکن اسی کا حکم ہے کہ دانش سے کام لو، حکمت سے کام لو، عقل سے کام لو۔ یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مسجد کی طرف جانا ہے یا جس طرح مولانا صاحب آج فرما رہے تھے، یا پھر ایک خدا نہ خواستہ کہوہ خانے میں جانا ہے۔ یہ تو فیصلہ ہماری عقل اور دانش نے کرنا ہے۔ تو کیا ہم نے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہم نے پاکستان کو بنانے کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جناب اسپیکر میں اس موقع کے اوپر اسلام آباد کی پولیس، رینجرز، ایف سی، ٹریفک پولیس انتظامیہ اور تمام ان لوگوں کو اور اداروں کو جنہوں نے کل اس غیر آئینی اور ان جتھوں کو روکنے کے لیے اور پاکستان کے بچوں اور بچیوں اور ماؤں اور بیٹوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے، ان کی املاک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے کل فرائض انتہائی ایمانداری سے ادا کیے، میں ان سب کو اپنے اس پورے ایوان کو طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور لاہور میں وہ شہید سپاہی، ان کو پورا ایوان ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، قرآن کریم اس بات کی جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس عظیم سپاہی کے درجات بلند کرے، اور جناب اسپیکر ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا ایک سنت بھی ہے، ایک فرض بھی ہے، رواج بھی ہے، سماج بھی ہے، لیکن کون ان بچوں اور بیوہ کو جناب اسپیکر یہ تسلی دے گا کہ ہمارے ابو کب واپس آئیں گے، ماں میرا باپ کہاں چلا گیا، کب واپس آئے گا؟ یہ ہے وہ داستان، دلخراش داستان، اور عمریں گزر جائیں گی، وہ بچے اور بیٹیاں اور وہ بیوہ اپنے خامند کو اور وہ بچے اپنے والد کو بھولیں گے نہیں، اور پھر اس کے اوپر زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی بات جناب اسپیکر نہیں ہو سکتی۔ میں آج اس شہید کے لیے بھی وفاق کی طرف سے، اور جو ہمارے لائن آف ڈیوٹی میں جو لوگ بچے بیٹے ہمارے زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے میں وفاق کی طرف سے ایک پیکج کا اعلان کرتا ہوں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے،
इनकी हौसला, बड़े इनको हिम्मत हो कि हर अच्छे काम के लिए हुकूमत वक्त उनकी पुष्ट पर है। जनाब स्पीकर, शहीदों के जाने का दुख, उनके अहला खाना से हम सब ताज़ियत करते रहेंगे, दुआ भी करते रहेंगे। मेट्रोस की तामीर भी फिर हो जाएगी। हमने पहले भी तामीर की थी, इन्होंने तखरीब की, फिर हम तामीर करते जाएंगे। जितनी बार ये जलाएंगे हम उसको दोबारा बनाते रहेंगे। लेकिन ये सफ़र कब तक, ये मजाक कब तक, ये मेरा वतन, ये मेरे वतन के 22 करोड़ अवाम कब तक इस संगीन मजाक को ये झेलते रहेंगे। जनाब स्पीकर, ये है वो सवाल, चुपता हुआ सवाल, जिसका जवाब आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने देना है। जनाब स्पीकर, आपको याद है, ये कोई बहुत माजी बईद की बात नहीं, माजी करीब की बात है, जब दहशतगर्दी के हाथों इस कौम के हज़ारों नौजवान, आज भी जब आप किसी सड़क पे जाते हैं तो कोई अगर बेचारा वो माजूर है तो शायद कि उसको दहशतगर्दी के ज़माने में किसी दहशतगर्द ने बम फेंका, उसकी टांग उसकी टूट गई, कट गई। अगर कहीं किसी कोई माँ अगर अपना बिस्तरे मर्ग पर दराज है तो वो इलाज ना करा सकी, इसलिए कि दहशतगर्दी के अंधे थपेड़ों के हवाले उसको कर तो दिया गया, लेकिन घर वालों पे इलाज के इतने वसाइल नहीं थे। ये हैं वो अजीम कुर्बानियाँ जनाब स्पीकर, हज़ारों पाकिस्तानियों ने दी हैं, सिपाहियों ने दी हैं, पुलिस के अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों, उनके बेटों ने दी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने दी हैं, पूरे चारों सूबों के अवाम ने दी हैं, और सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी हैं, जो कि एक फ्रंट लाइन के तौर पर ये जंग लड़ता रहा दहशतगर्दी की। तो आज उसके बाद पेशावर में जहाद के नारे लगाए जाएं। जनाब स्पीकर, जहाद किसके खिलाफ? हिंदुस्तान के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ, किसके खिलाफ जहाद के नारे लगाए गए? जनाब स्पीकर, यह है वो सवाल। अगर इसका जवाब इस कौम को ना मिला और इस ऐवान ने ना दिया तो फिर खुदा न खास्ता हमारी जो डायरेक्शन जो है हमेशा के लिए तब्दील हो सकती है। जनाब स्पीकर, ये वहाँ पर पेशावर में जहाद के नारे लगाए गए और मज़हब को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, इससे बड़ा कभी और कोई फेल हो नहीं सकता। इस फेल का जितनी शिद्दत से ये ऐवान उसकी मजम्मत करे जनाब स्पीकर, वो कम होगी। मैं चाहूँगा कि आज इस बात के ख़िलाफ़ और कल के वाक़यात के ख़िलाफ़ ये ऐवान एक करारदाद मंजूर करे, इसकी भरपूर मजम्मत करे, और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई भी हुकूमत हो उसको पूरा इख्तियार दे कि वो अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए वो भरपूर आगे बढ़े। और जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत को बिल्कुल समझता हूँ। जनाब स्पीकर, जॉइंट सेशन भी है, मैं अपनी बात को मैं बहुत करीब ले आता हूँ ताकि जॉइंट सेशन के ऊपर ये इजलास जो है वो रुकावट ना बने। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर मोहतरम अजीम मुजाहिद यासिन मलिक की भी बात करना चाहता हूँ। और देखिए, शूमी किस्मत, कल 25 तारीख को यहाँ पर गिराओ जलाओ की तहरीक हो रही थी और इमरान नियाजी हर चीज से बेपरवाह होकर कि किस तरह उसने अपने दौर के आखिरी दिनों में सब्सिडी ना होने के बावजूद, वसाइल ना होने के बावजूद, तेल और पेट्रोल की कीमतें जो आज दुनिया भर में आसमानों से बातें कर रही हैं, उसकी कीमतें कम करके हमारे लिए एक बारूदी सुरंग बिछा गया, ताकि जब ये आएंगे तो इनको अगर कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी तो मैं 25 तारीख को इसका एक और मैं शोशा छोड़ूंगा
کہ دیکھو میں نے تو قیمتیں کم کی تھیں اور انہوں نے بڑھا دیں. جناب اسپیکر, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمران نیازی کو یہ کیوں توفیق نہ ہوئی کہ پچھلے 3.5 سالوں میں کسی غریب کے منہ میں نوالا ڈال دیتا, کسی کے لیے دال سستی کرتا, کسی کے لیے آٹا سستی کرتا. اس نے, میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہسپتالوں میں پاکستان میں دوائیاں مفت ملتی تھیں اس نے بند کر دی, جہاں پر علاج مفت ملتا تھا اس نے بند کر دی, جہاں پر ایکس ریز فری تھے اس نے بند کر دیا, PKLI کو تباہ کر دیا. اور جناب اسپیکر, جو ہیپاٹائٹس کے لاکھوں مریض ہیں اس ملک میں, وہاں پر فری علاج تھا, اس کو بند کر دیا, زندگی تنگ کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی آپ کو ثبوت چاہیے کہ یہ شخص اصل میں یہ اپنے لبادے میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا دشمن ہے, اس کا ساتھی نہیں ہے. یہ یہی وجہ ہے کہ جانتے سب اگر ایک عقل کا اندھا بھی جانتا تھا کہ 25 تاریخ کو یاسر ملک کی قسمت کا فیصلہ ہندوستان کے جو جابر ہیں, ظالم ہیں, انہوں نے کرنا ہے, تو پھر اگر کشمیریوں کا اتنا احساس تھا اور کشمیر کی وادیوں میں گرنے والا خون, دن رات گرنے والا خون, اس کا اگر اتنا احترام تھا, تو کل پھر کم از کم اس دن کے حوالے سے کوئی اور دن چن لیتا. پرواہ نہیں تھی کشمیریوں کی, سب جھوٹ, کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی, ان شہیدوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی, کوئی پرواہ نہیں تھی, کوئی احساس نہیں, پتھر دل. جو شخص, اور میں یہ حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر, مجھے عادت نہیں ہے کہ میں ایگزیجریٹ کروں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے شرمساری ہو. انسان ہے, غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے. وہ شخص جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے, میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری گزارش کو قریب سے سمجھ سکیں. ان کا نام تھا حق صاحب, کیا نام تھا ان کا؟ نعیم الحق. He was one of the founding member of this party. جناب اسپیکر, ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا, یہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے. اگر وقت نہیں تھا ملا گالی گلوچ کے علاوہ, کیونکہ دن رات گالی گلوچ کرتے تھے, وقت نہیں ملا تھا تو گھر جا کر کہیں فاتحہ کہہ لیتے, یہ وہاں نہیں گئے. جس شخص کا یہ عالم ہو کہ اتنا پتھر دل ہو کہ پرواہ تک نہ ہو ایک ایسے ساتھی کی جس نے PTI کی بنیادیں رکھی, اس کی بنیاد میں سیمنٹ ڈالا, گارا ڈالا, تو کشمیریوں کی یہ کس طرح پرواہ کرے گا؟ اگر یہ واقعی PTI کے لیڈر تھا اور پاکستان کی عزت وقار اس کو بہت اپنا اہم تھا, تو پھر کل یاسر ملک کے حوالے سے پچھلے 5 دن سے یہ شور پوری دنیا میں مچ رہا تھا کہ اس کو ناجائز سزا دی جائے گی. اس نے جان بوجھ کے یہ دن رکھا کہ مجھے کیا پرواہ ان کشمیریوں کی, میں نے پاکستان میں آگ لگانی ہے خدا نخواستہ اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہے, کچھ ہو جائے میں اسے باز نہیں آؤں گا. یہ ہے وہ مینٹیلٹی, یہ ہے وہ ایک انتہائی کبھی سوچ, پست سوچ, جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پہ نہیں, خدا نخواستہ بالکل تباہی کے دہانے لگا دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر, یاسر ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک عظیم ماں کا ایک عظیم بیٹا ہے, اور آج یہ پورا ایوان, کل جو سزا دی گئی ناجائز یاسر ملک کو, پورا ایوان ایک آواز کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے. اور راولپنڈی میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں, ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے, جان ہے, خون دوڑ رہا ہے, ہم یاسر ملک کے لیے, کشمیر کی آزادی کے لیے, کشمیر کی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہم انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کا 22 کروڑ کنبہ ان کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا اور شانہ بشانہ ان کی آواز میں آواز بلائے گا. جناب اسپیکر, میں
میں بالکل میں ختم کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں. یہاں اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان، قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے. اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا تو پھر یہ ایوان میں آتے. جناب اسپیکر میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی. یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا. ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا. یہ ایوان فیصلہ کرے گا. اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے. اس حکومت کی جو میعاد 1 سال 2 مہینے ہے، عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا. ہم بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. بات چیت کرنا یہ سیاستدانوں کا سب سے اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، سب سے شاندار ٹول ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے. بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں. میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے، بلیک میل کر لو گے، ڈکٹیشن دو گے تو اپنے گھر میں دو. اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن. اور انشاءاللہ جناب اسپیکر میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہم پرعزم ہیں. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں ہمت ہے، جان ہے. ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے. ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو ایک عظمت والا ملک بنانے کے لیے. ہم ہر چیز کر گزریں گے. ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور آخری شعر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے اس موقع کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے. وہ یہ ہے کیونکہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 27 مئی 2022 دوپہر 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.